కదా. యా 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 ఓకే. Hi, hi.
మళ్ళీ చెప్తా. నువ్వు మాట్లాడు. ఓకే ఫైన్, ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ డే. ఓకే. Yeah. Good evening, guys. Hope you are good. It's great that we crossed 2 days of webinar of awareness and motivation held by the platform for you with a fantastic collaboration of Writer's Voice. It's really great. On the first day, we focused on the topic anger management and human empowerment by Alekia Garu, and she did a great job on that day. It's really informative. Yesterday, it's a second day. We focused on the topic fear and how to overcome by Narsimha Rao Garu. It's glad to have you there. Now it's time to focus on another fabulous topic, trust and its importance in human life. Um, Saran Garu, I request you to take proceeding to step forward and introduce our first speaker, Raj Garu. Hi, everyone. Hello. Welcome to today's program, Trust and its Importance. Hmm, I would like to just give an outline about the topic. I mean, trust is very important for every human being trust builds character. Trust depends on the character of someone, and it's really a huge thing in everybody's life. And I want I'm gonna introduce our first speaker today, Raju. Raju, it's a privilege to have you as our speaker. I mean, even though you are in other personal programs and other personal things, you accepted to speak in our platform. Thank you very much. And he, one thing I should say about Raju is he's very cooperative for anything. I mean, I saw him in our freshers party in our college, in our university. He's very casual, jovial, and he did a fantastic job in mimicry also. I mean, that's an incredible skill to have for any human being. I mean, it's not easy to do mimicry and all that kind of stuff. I mean, I'm stunned by that. I'm really amazed by that on that day. I'm really inspired by you, Raju. I mean, it's privilege to have you, and I want you to take over the proceedings and continue about the topic. Thank you. Thank you so much, Anna. Are you able to hear me, Anna? Are you, Sujit? Yes, Yeah, yes, Are you 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 able? are are. audible. Yeah, Yeah. thanks so much. Uh, Thank you so much, Anna, for giving me this opportunity. And yeah, it's my privilege. And yeah, I will be cooperate with you anytime as I can.
And thanks once again for giving me this opportunity, the topic trust, by trusting me and by keeping trust on me. So shall I start the uh, shall I start now? Yes, you can Okay. start the topic, Okay. Raju. Okay. Trust. Before when I heard that about the topic, one question is raised in my brain. What are the scarcity? What are the scarcities that we are facing in this earth physically? We can say many things, right? Like water, hmm, electricity, like many things, right? Physically in this earth. So, and I was thinking, if we want to think spiritually, when we have a lot of scarcity. We have a lack of trust. Where is the trust? See, nowadays, I was thinking, I would like to say that the trust is very lack. We are seeing, we cannot see the trust in everywhere, in every person. When you're speaking to someone else, we are not able to trust all the words that they spoke, and we cannot trust all the people and all the time because of our human nature and because of our bad experiences in the past. So, why trust is important for humans to continue our relationships when we are living in this earth? We have to we have to have the trust in us. When there is more trust, there will be more efficiency in working together, right? And if there is no trust, we cannot work together. We cannot speak together. We have to continue the relationship with someone else, with somebody, even with the friends, even with the relation, even with the relatives, with anyone else. We need the trust. If we have the trust on a certain person, he's so important to us, even though we're not seen him, even though he's living so far to us. We will give so importance than our relatives, than our friends. If we having the trust, I think I can calculate the love on the person, the by the by having the trust on that person. So, and also we can accomplish more goals by trusting together. We can share our resources with the trusted persons. We can divide our works together. We not only share our resources, but we can share all about our life stories, about our burdens, about our temptations, about our things which are happening in our lives to the trustworthy person. When we share the things what are happening in our life to the trusty person, we will feel comfortable. No matter how much luxury life we have, how much how much benefits we have in this earth, without having a trustworthy person in this world. We need to have a trustworthy person where we can find him, where we find where we can find a person, and how much time it will take to find or to trust a person. We cannot say, and we cannot say how it will be formed. And also, I would like to say we can help others and can accept help from other by trusting one another. So if we like, even we want to help other people, sometimes we need to trust them. The word trust is important. Without the trust, we cannot continue our relationships. Trust is compulsory. We need to search for the tr- we need to search for it. And I would like to say types of trust: interpersonal, and second one is task related.
and I would like to discuss about interpersonal trust. We can get privileged information, and also we can be in a relational commitment in the interpersonal trust. See, such is the trust. And also, I would like to tell the second point, task related trust. We can trust in someone's ability. If we want to trust in someone's ability, we have to know how he's going to perform his task and how he's going to perform the work that what which is given by us. We need to have the past experience to trust him, to trust his ability. Otherwise, we will fear, we have some fear or we have some doubt that how he gonna make that, or how he is going to behave there, or how he is going to use that. So if so if we so we need to have trust on him. So how the trust will come by the past experiences, and so we better to have the trust on the person. And before that, we need to check before we are going to trust on someone. And also, we can trust in someone's follow through. So I think we uh, trust topic is a great topic. We can we have to discuss and we have to think nowadays because we that we nowadays we having no trust on other people. We having no trust on other people. Even we are not trusting ourselves in some accepts. We need to have trust in ourselves also to communicate with others and to succeed in our lives. Without the success, without without the trust, sorry, without the trust, we cannot get the success. And I would like to say, trust is like an error. It gets smaller and smaller after every mistake. To achieve your goals and get success, you must believe and trust in yourself. Unless you believe and trust yourself, true success may not happen for you. Most people fail in life because they don't trust themselves. They have made many resolution and set up many goals that failed and so become disappointed. Some dreams may took a short time to become a reality, may other may take a long time, but all the same they will come true someday if you keep moving on. All the great men of today had to face failure at some point of their lives, but they become a great because they believe in themselves. So again, I'm telling we need to trust in ourselves. Not only we need to worry, not only we need to think, trusting on other people, trusting in searching the world, searching for the trust in the world, but also we need to engage, we need to encourage ourselves to trust in ourselves. We need to increase that in ourselves to get succeed because because the people who become great, they believe in themselves and did not let go their dream even in the time of adversity. At the last, I would like to say the trust is like a mirror. Once is broken, you can never look at as it as it the same again. I would like to say again that trust is like a mirror. Once is broken, you can never look at it as it same again. Truth, it will take it might take much time,
but it remains the pain. When once the trust is broken, then the relationship is broken, and we are not sure whether the relationship is going to be will be continued in the future or not, or it will be enhanced in the future or not with that certain people. Also, I would like to say, if we got blamed, or when we face untrusty with a certain man, we in the future we also feel fear. Maybe through him we will face again untrusty. We will get blamed by that certain man, or maybe even when even not only through him, maybe through his community or through his area. So we will feel a lot of fear or uncomfortable to trust him in the future. Not only him, to that also impact on other people by him. So is the trust. Such is the trust. So we need to have the trust. So again, I would like to say, really, I was thinking nowadays, really the word trust, the trust is care, is lack in this world, and we are getting feared as like yesterday, Brother Nasimra and spoke about the fear. We also we getting fear. We having fear to keep trust on other people, and we need to search for the truth, trust. And also tomorrow the topic is on love, I heard. And to have the trust, we need to have the love between the person on whom we are going to keep trust. Not an easy thing to keep or to believe the trust on certain person. We cannot keep on anything on certain person without we keep the trust. We cannot spend any penny on him, on any person. We cannot give anything. We cannot invest anything on a certain person if we don't have a trust on the person. So before trusting the person, we have to know about the person sometimes, and sometimes maybe some people can take an advantages by trusting the people, that they can accomplish such kind of some kind of things by trusting them. So the trust is a thing that we cannot take it easily. Trust can take a lot of effort. It can also take a lot of time. Maybe it cannot take a lot of time. Sometimes we can, even with a single meeting, even with a when we spoke with a certain man for two three times, we can keep trust on him, because the way they speak, the way they behave, or the background that they have. I'm not speaking any other backgrounds, like maybe the spirituality backgrounds. I'm not speaking about the physical. Even though we got we experienced the trust worthy from such a spiritual community by other people, we can also keep such a trustworthy on other people who belongs to such a spiritual community by having the past experience. So this, I think, this is what I'm gonna say. And and I'm again so thank you, brother, for giving me this chance, and you also kept a trust on me.
by giving this trust topic on to me. Thank you so much. Please unmute yourself. Unmute. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Yeah. Thank you, Raju Garu. It's brilliant. Thank you so much. And I request Sujit to introduce our second speaker, Durga Prasad Garu. What happened? Uh, this topic is very relatable to everyone. For all of us, we can share our ideas, we can share our views, we can share our perspectives on this topic. I mean, come on, guys, This is a very common emotion for every human being. And now uh, I would like Sujit to take out the proceedings and have a uh, relatable conversation. Thank you. Really, it's a great evening, and my dear friends, I welcome you all for the day 3 of For You, a human empowering platform, emotional awareness management series. I especially welcome all the participants over here, and I especially feeling happy because by seeing your activeness towards the programs, and really it's a great evening for all of us. And before going into trust, I would like to introduce an inspiring story for you. A story enti ante, from his schooling he lost his father. వాళ్ళ నాన్నగారిని కోల్పోయాడు. సో అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా ప్రతి సమ్మర్ వెకేషన్స్లోనూ, ఈజ్ మై వాయిస్ క్లియర్ అండ్ ఆడిబుల్? థ్యాంక్ యూ. అప్పటి నుంచి ప్రతి సమ్మర్ వెకేషన్స్లో, కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత, స్కూలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత, కాలేజెస్ అయిపోయిన తర్వాత, ఫ్రమ్ టిల్ డేట్ ఇప్పుడు కూడా తనకు కావాల్సిన బేసిక్ నెసెసిటీస్ కోసం, తనకు కావాల్సిన బేసిక్ నీడ్స్ కోసం తన మదర్ మీద కానీ తన ఫ్యామిలీ మీద కానీ భారం పెట్టుకోకుండా తను స్పెషల్గా ఎర్న్ చేసుకుని వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ఫుల్గా ఉండి, మీరు భయపడొద్దు, బాధపడొద్దు, ప్రతి విషయంలో నేను మీకు సహాయంగా ఉంటానని చెప్పి ఈ క్షణం దాకా తన ఫ్యామిలీని పోషించుకుంటూ వస్తున్నాడు. రియల్లీ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీ ఫర్ మెనీ పీపుల్. ఎందుకు ఈ కథ చెప్తున్నాను అంటే, దట్ పర్సన్ that we are having as our second day speaker, he's our Prasad, Durga Prasad. I can proudly say that నేను చాలా తక్కువ మందికి చెప్తాను ఈ మాట. ఇట్స్ అ ప్రౌడ్ మూమెంట్,
especially for me, to being with to getting over from him. Really, it's a great inspirational story. When I listen about him, I feel so happy. సో మనం ప్రసాద్ స్టోరీనే తీసుకుని, వై కాంట్ వి ఇంక్లూడ్ దిస్ టు ట్రస్ట్? ఇది ట్రస్ట్లోకి మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి? ప్రసాద్ స్టోరీని ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని మనం ట్రస్ట్లోకి ఎందుకు కన్వర్ట్ చేసుకోలేము? చేసుకోగలం కదా, చేసుకోగలం. వాట్ ఈస్ ట్రస్ట్? యాజ్ మై బ్రదర్ రాజు, my brother said us, what is trust? Trust is nothing but having faith, having, as I said before, why should we exclude the fear? Why should we suppress fear? We should suppress fear because when we are being knotted with, or when we are being tied with some other elements that includes us, to be excluded by the fear. For how a fear will coincide with trust? How this major emotion called trust should be from one person to other person? ఫ్రిక్షనల్గా వెళ్ళాలి అంటే మనం తీసుకున్న మన ప్రసాద్ స్టోరీనే, వెన్ హీ లాస్ట్ హిస్ ఫాదర్, ప్రసాద్ అనుకుని ఉండొచ్చు, నేను కెన్ ఐ హెల్ప్ మై పేరెంట్స్, నేను చేయగలనా, నేను సపోర్ట్ ఇవ్వగలనా? నేను ప్రసాద్తో నేను జర్నీ చేసినప్పుడు ప్రసాద్ అనేవాడు, నువ్వు చాలా అందంగా ఉంటావా, కానీ నీ అంత అందంగా నేను ఉండను కదా. ప్రసాద్ జుట్టు ఎగిరిపోతుంది, ప్రసాద్ జుట్టులా అనుకో ప్రసాద్ అని అంటే ప్రసాద్ అనేవాడు. నాకు స్కూలింగ్ దాకా జుట్టు మీద, అందం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది. కానీ when I step out to the society and to give my hand for the support to my parents, all the necessity basic needs of mine were being excluded. That what made Prasad to trust himself. ఈరోజు చాలామందికి నేను చెప్తున్నాను, ఎందుకు ఒక విషయం గురించి ట్రస్ట్ లేకుండా పోతుంది. ద మేజర్ థింగ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఈస్, మీ మీద మీకు నమ్మకం లేకుండా పోవడాన్ని. మీ మీద మీకు నమ్మకం లేకుండా ఉంటుంది. అది ఎందుకు ఉంటుంది? మీ మీద మీకు నమ్మకం లేకుండా ఎందుకు ఉంటుంది? ఇంకో విషయం చెప్తా. మీరు వెళ్తున్న ఫీల్డ్లో, దీన్ని ఫియర్లోకి నేను కన్వర్ట్ చేయను, కానీ ట్రస్ట్ విషయమే చెప్తాను. ఇంకొక ఫీల్డ్లో మీకంటే పెద్దోళ్ళు, లేదా మీకంటే హయ్యర్ డెలిగేట్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు, నాకు అతడున్నాడు కాబట్టి అతనున్నాడు కాబట్టి నాకు చేసుకోవడం కుదరదు, నేను చేయలేను, నేను ఆగిపోవాలి అన్న పరిస్థితుల్లోకి ఆర్ యూ గైస్ కమింగ్? ఆర్ యూ లూజింగ్ ట్రస్ట్ అపాన్ యువర్ సెల్ఫ్? ఈజ్ ఇట్ ద వే దట్ వాట్ ఈజ్ లీడింగ్ టు బి డౌన్? మళ్ళీ చెప్తా వినండి, ఎందుకు మిమ్మల్ని మీరు ట్రస్ట్ చేయలేకపోతున్నారు? హియర్ ట్రస్టింగ్ మీన్స్ ఫస్ట్ you must believe yourself. Not other people should be believe you. You must believe yourself. నిన్ను నువ్వు నమ్ముకోగలిగితే then నెక్స్ట్ తర్వాత వాళ్ళు మనల్ని నమ్మి, వాళ్ళు మనల్ని ఉద్ధరించి, అది సెకండరీ. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ సెకండరీ ఎలిమెంట్. బట్ హియర్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ వై you are not trusting yourself. ఈరోజు చాలామంది, ఎందుకంటే యాజ్ బీయింగ్ అ స్టేట్ యూత్ రిప్రజెంటేటివ్, స్టూడెంట్ రిప్రజెంటేటివ్, ఐ రోమ్ అరౌండ్ ద కాలేజెస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాలేజెస్. ఎందుకు ఈరోజు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక పని చేయలేక నిలుస్తున్నారు అంటే, భయం ఒక పక్క, ఇబ్బంది ఒక పక్క, చేస్తే చేయగలమా చేయలేమా అని పక్క, మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకోకపోవడం ఒక పక్క. అది ఎందుకు జరుగుతుంది ఈరోజు? అరే మీరు స్టెప్ ఇన్ అయితే ఎవరు మీ ముందు నుంచోగలరు అని చెప్పి ఒక చిన్న లాజికల్ పాయింట్ మీరు ఆలోచించలేరా? ఈరోజు నేను చాలా విషయాలు గమనించాను. ఇంచుమించు ఈ వెబినార్ పరంగా తీసుకోవాలి అంటే అరౌండ్ 10 to 15 మెంబర్స్తో నేను మాట్లాడాను. మీరు స్పీకర్స్గా చేస్తే మీరు బాగుంటుంది అని చెప్పి. సో ఆర్ హీరో ఈస్ హియర్. సో ఐ విల్ జస్ట్ కంక్లూడ్ విత్ 2 words. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఫోన్ చేసినమ్మటిని, ఐ థింక్ హీస్ అట్ సమ్ అదర్ వర్క్. ఫోన్ చేసినమ్మటిని రెస్పాండ్ అయ్యి హీ ఈస్ విత్ అస్, ప్రసాద్ ఈస్ విత్ అస్. సో
ఈరోజు ఎందుకు నమ్మకం లేకుండా పోతుంది? మిమ్మల్ని మీరు నమ్మాల్సిన పరిస్థితిలో ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు. యూ స్టార్ట్ బిలీవింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. అలా నమ్ముకోబట్టే ప్రసాద్ తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడి అనేక మందికి ఈరోజు తన ఫ్యామిలీని తను సపోర్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నాడు. తనకి కావాల్సిన బేసిక్ నీడ్స్ లైక్ బస్ పాస్ కాడి నుంచి ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని కూడా ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ని కూడా తను సపోర్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నాడు. నేను నా క్లాస్మేట్స్లో మాకు తిప్పి కొడితే కరెక్ట్గా 10 మంది అబ్బాయిలు ఉంటాం మేము. నేను ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తాను, ప్రసాద్ చాలా మనం సపోర్ట్ ఇస్తే ప్రసాద్ కనుక చాలా బాగా చదువుతాడు. నేను మొన్న ఎగ్జామ్లో కూడా చెప్పాను, ప్రసాద్కి మంచి మార్క్స్ రావాలి అబ్బాయి, సో ప్రసాద్ని డిస్టర్బ్ చేయకండి, ప్రసాద్కి మంచి మార్క్స్ రావాలని చెప్పి. వై ఈరోజు ఒక పర్సన్ని మనం ఎంత నమ్మగలుగుతున్నాము అంటే ఆ పర్సన్ చేసే క్రియల్లో ఉంటుంది. అది ఆ పర్సన్ ఫస్ట్ అది ఎలా చూపించాలి అంటే ఆ పర్సన్ మీద ఉండే ట్రస్ట్ని బట్టి అది బేస్ అయి ఉంటుంది. సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ the beautiful speaker of today's, the second day speaker, as my brother Raju is also too beautiful because he's too a brotherhood for me. So Durga Prasad is with us. So without any further delay, let's hand over this valuable time to my dearest brother Durga Prasad. Prasad, over to you. Thank you for all. First of all, heartily good evening to one and all. This is Durga Prasad, pursuing MA English in ANUC. Today, I would like to share few points on the topic trust and its importance. Before I would deal the topic, I would like to share or explain about the differences between trust and belief. We all know trust is the synonym of belief, or belief is the synonym of trust. Then what is the general differences between trust and belief? First we deal about those terms and their meaning and their impact. First, trust is the belief of inalienability of truth of something abilities, and belief is accepting the truth or real. We confuse which takes place first in our human life. Obviously, belief is the first thing occurs when we trust someone. First we believe that person. ఎప్పుడైతే మనం ఒకరిని బిలీవ్ చేయడం మొదలు పెడతామో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ పట్ల ట్రస్ట్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది అనమాట. సో బిలీఫ్ ఈజ్ ద డోర్ ఆఫ్ టు ద ట్రస్ట్. సో ఈ రెండింటికి మధ్య వ్యత్యాసం ఏంటంటే బిలీఫ్ అనేది వితౌట్ టైం టేకింగ్ అనేది దానికి అవసరం లేదనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా వర్క్ చేయగలరా అని ఎవరినైనా అడిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నేను చేస్తానని వాలంటీర్గా వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ అని ఇచ్చేస్తారు. అదే సమ్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అయినప్పుడు వాళ్ళ ఎబిలిటీస్ ని అవన్నీ టెస్ట్ చేసి వాళ్ళ మీద ట్రస్ట్ ఉంటేనే ఆ వర్క్ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. ఇది మేజర్ గా డిఫరెన్సెస్. సో ఇది కొంచెం వినే వాళ్ళకి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గానే ఉంటుంది. సో నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మన కాంటెంపరీ కొంచెం రిలేట్ అయ్యేది. ఏంటంటే లవ్ మ్యారేజ్ అండ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్. ఫస్ట్ లవ్ మ్యారేజ్ అనేది ట్రస్ట్ తో బిల్డ్ అవుతుంది. వాళ్ళిద్దరూ కొన్ని రోజుల పాటు ఎవరైతే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఎవరైతే లవ్ లో ఉంటారో వాళ్ళు కొన్ని రోజులు ట్రావెల్ అవుతూ ఒకరి పట్ల ఒకళ్ళ అభిప్రాయాలను ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ ఒకరి పట్ల ఒకళ్ళు ట్రస్ట్ అనేది బిల్డ్ చేసుకొని తర్వాత మ్యారేజ్ కి మూవ్ అవుతారు. అదే అరేంజ్ మ్యారేజెస్ అని బిలీఫ్స్ తో ముడిపడి ఉంటారు. వాళ్ళు వీళ్ళని ఇలా చూసుకుంటారని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు. తర్వాత వాళ్ళ ఇద్దరు అండర్స్టాండింగ్ అయ్యి తర్వాత అది రైట్ అవ్వచ్చు రాంగ్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళు ఇలా అలా కంటిన్యూ అవుతారు. సో అది అరేంజెస్ మ్యారేజెస్ అన్ని బిలీఫ్ మీద రన్ అవుతాయి. అండ్ ట్రస్ట్ అనేది ఏంటంటే లవ్ మ్యారేజెస్. వాళ్ళు కొంచెం టైం అనేది ట్రావెల్ అయిన తర్వాత దే కమిటెడ్ మ్యారేజ్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఎసెన్షియల్? ఇప్పుడు మీకు అది ట్రస్ట్ కి బిలీఫ్ కి వ్యత్యాసం అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ట్రస్ట్ అనేది ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రస్ట్. ఫస్ట్ మనకి బిలీఫ్ అనేది ఉంటేనే
అది స్ట్రాంగ్ అయ్యే కొద్దీ దాన్ని మనం ట్రస్ట్ అని డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో ఇది మేజర్ డిఫరెన్సెస్. నెక్స్ట్, ట్రస్ట్ అనేది ఈ జనరేషన్ లో ఇంపార్టెన్స్ ఉందా? అసలు ట్రస్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. హ్యూమన్ లైఫ్ లో ఎథికల్ గా కానీ మోరల్ గా కానీ ట్రస్ట్ అనేది చాలా కీ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ మన ట్రస్ట్ అనే వర్డ్ అనేది లాయల్ లాయలిటీ దాని మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. ట్రస్ట్ అనేది ఎన్ని విధాలు. ఈ జనరేషన్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన జనరేషన్ లో బాగా కోల్పోయింది ఏంటంటే సెల్ఫ్ ట్రస్ట్ అనేది మనం కోల్పోయాం. మన మీద మనకి ముందు నమ్మకం లేకుండా పోయింది. ఇప్పుడు ఏదైనా పని చేయగలమంటే మనలో మనం నమ్ముకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం. ఏదైనా పని చేస్తామంటే చెప్పలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం. నేను చేయగలను అని చెప్పలేకపోతున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ జనరేషన్ లో మేజర్ గా అవతల వ్యక్తిని ట్రస్ట్ చేసే ముందు సెల్ఫ్ ట్రస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అకార్డింగ్ టు మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఒకళ్ళని నువ్వు ట్రస్ట్ చేయమని చెప్పాలంటే ఫస్ట్ నిన్ను నువ్వు ట్రస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ జనరేషన్ లో ఆ సెల్ఫ్ ట్రస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది. అది ల్యాక్ అయిపోయింది. ప్రతి ఒక్క పీపుల్ అనేది ఆ ట్రస్ట్ అనేది ఉండడం లేదు. ఎందుకంటే మనం చాలా బిజీ లైఫ్ లో గడుపుతున్నాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎబిలిటీస్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయట్లేదు. మన ఫీలింగ్స్ ని, మన ఎమోషన్స్ ని అసలు అవేంటో కూడా మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కలర్ ఇష్టం, ఏది ఇష్టం, ఎందుకు ఇష్టం అనేది కూడా థింక్ చేయట్లేదు. బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ టైం. వరల్డ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా రన్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఎంతసేపు లైఫ్ లో సక్సెస్ అవ్వాలి. అంతేగాని మనకి దేంట్లో ఇంట్రెస్ట్, అది మనం చేయగలమా లేదా, చేయగలిగితే ఎలా చేయగలం అనేది అసలు మనం కేర్ చేయట్లేదు. అదంతా ఈ అన్నిటి వల్ల మనం ఏదైతే ప్రొఫెషన్ ఎంచుకుంటున్నామో దాని పట్ల మనకి ట్రస్ట్ ఉండటం లేదు. అది మనం చేయగలం. ఇది డెవలప్ చేసుకోవాలంటే ఎలా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది మన ఎమోషన్స్ ని, ఫీలింగ్స్ ని అవన్నీ అర్థం చేసుకొని ఫస్ట్ మనం సెల్ఫ్ ట్రస్ట్ అనేది బిల్డ్ చేసుకొని తర్వాత మనం ఎదుటి వాళ్ళని, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని కానీ, ఫ్రెండ్స్ ని కానీ వాళ్ళని మనం ఏదైతే అనుకున్నామో దాన్ని ట్రస్ట్ చేసి ట్రస్ట్ చేయాలి. ఈ రోజుల్లో అవతల వ్యక్తి వాళ్ళు కూడా మనం చెప్పేది మనం చేయగలం అనేది వాళ్ళు కూడా ట్రస్ట్ చేయట్లేదు. బికాస్ ఈడేం చేస్తాడులే, ఈడు చేయగలడా అనే డిస్కరేజింగ్ అనేది బాగా పెరిగిపోయింది. దానివల్ల కూడా మనం చేయగల ఎబిలిటీస్ ని అవి అవతల వ్యక్తులతో షేర్ చేసుకోవాలి. అండ్ ట్రస్ట్ అనేది ఇప్పుడు దాకా మనం సెల్ఫ్ ట్రస్ట్ అనేది ఏంటి, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కానీ, లేకపోతే అది ఎసెన్షియల్, అది ఎందుకు ఎసెన్షియల్, అండ్ ఈ జనరేషన్ లో అది ఎలా ఉందో విన్నాం. ఇప్పుడు ట్రస్ట్ విత్ అదర్ పర్సన్. ట్రస్ట్ అనేది ఏంటంటే మనం సెల్ఫ్ ట్రస్టే కాకుండా అవతల వాళ్ళ పట్ల కూడా ట్రస్ట్ అనేది ఉండాలన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేరెంట్స్ కి వాళ్ళ చిల్డ్రన్స్ పట్ల ఉండే ట్రస్ట్ కానీ, చిల్డ్రన్స్ కి వాళ్ళ పేరెంట్స్ పట్ల ఉండే ట్రస్ట్ కానీ, అండ్ పబ్లిక్ కి పొలిటీషియన్స్ పట్ల ఉండే ట్రస్ట్ కానీ, ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే మనకి సెల్ఫ్ ట్రస్ట్ అనేది వచ్చిందో మనం ఎథికల్ గా కొంచెం బెటర్ అవుతాం. మనల్ని మనం ఎప్పుడైతే నమ్ముతాం అవతల వాళ్ళని నమ్మమని మనం కోరవచ్చు, ప్లస్ మళ్ళీ వాళ్ళని కూడా అలా ఉండమని అడగవచ్చు. మనల్ని చూసి ఇంకా సొసైటీలో కూడా చాలా మంది చేంజ్ అవుతారు. కాబట్టి సెల్ఫ్ ట్రస్ట్ అనేది మనం ఎప్పుడైతే అది డెవలప్ చేసుకోగలుగుతామో అలా పర్సన్ టు పర్సన్ అనేది సెల్ఫ్ ట్రస్ట్ అనేది ఇంక్లూడ్ అవడం వల్ల అండ్ అది సొసైటీకి ఎఫెక్ట్ అయ్యి సొసైటీ కూడా మంచి ట్రస్ట్ అనేది బిల్డ్ అయ్యి కరప్షన్ తగ్గుతుంది అండ్ రిలేషన్స్ బాగుంటాయి. అండ్ అది వర్క్ ప్లేస్ లో కానీ, ఎన్విరాన్మెంట్ లో కానీ, హౌస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కానీ, అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లో కానీ, ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే సెల్ఫ్ ట్రస్ట్ అనేది ఇండివిజువల్ గా బిల్డ్ అవుతుందో ఆటోమేటికల్ గా సొసైటీ కూడా ఎక్కువ ట్రస్ట్ బిల్డ్ అవుతుంది అండ్ సొసైటీ కూడా చాలా ఎథికల్ గా తయారవుతుంది, మోరల్ గా తయారవుతుంది అండ్ అలా ఎంతో మోటివేటింగ్ గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రస్ట్ అనేది సెల్ఫ్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్. సెకండరీ ఎప్పుడైతే మన సెల్ఫ్ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్ గా అవతల వాళ్ళని అడగగలం అండ్ అవతల వాళ్ళు కూడా మనల్ని చూసి ఎంతో కొంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు. అండ్ ఐ కన్క్లూడ్ విత్ ఫ్యూ వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ నేను ఈ ట్రస్ట్ అనే టాపిక్ ని చెప్పగలని బిలీవ్ చేసిన వాళ్ళకి అండ్ ట్రస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ జై హింద్. Yeah. Thank you, Durga Prasad garu. It's really good presentation and చాలా బాగా చెప్పారు. Saran garu, I would like to ask you some words from this on your view on this topic.
Thank you very much. I would like to thank Raju. It's a wonderful speech, wonderful insight. Thank you for Thank you so much, considering brother. your time, for our series. Thank you very much. And I would really like to mention, especially about Prasad. He drive about the philosophy that trust with self and trust with others. I mean, I would like to say 50% of my views are correlated with him. I mean, he drive away my topic also. Thank you, Prasad. I mean, it's really depth, and it's I'm really privileged because by your speech. I mean, it's mind blowing. Thank you very much. It's really depth, and it's really inspiring. Okay, thank you very much, and I would like to speak on this topic now. So I will continue. Sorry, sorry. Why trust is important? First question we have to ask to ourselves: why? Because uh, we need to feel safe all the time. Because a human being is built on emotions. All the emotions are combined to form the trust inside you and with others also. హ్యూమన్ బీయింగ్ అనే యొక్క స్పీసీస్ ట్రస్ట్ మీద బిల్ట్ అయి ఉంటాయి, అండ్ విత్ సెల్ఫ్ అండ్ విత్ అదర్స్ ఆల్సో. మనం మనలో మనలో ఉన్న ట్రస్ట్ ని మనం నమ్మాలి, దాన్ని నమ్ముతూనే అవతల వాళ్ళని కూడా ట్రస్ట్ చేయాలి. ఐ మీన్ ఇట్స్ కోరిలేటెడ్ టాపిక్. ఐ మీన్ we can't divide, we can't make a distinction about that. And human being always need to be physically and emotionally, human being thinks that he needs to be safe all the time, emotionally and physically and ideologically also. So trust is very important for each and every individual in this world. I mean, ప్రపంచం మొత్తం నమ్మకం మీద నడిచిద్దండి. I mean, take every aspect of life, even it's professional or even it's personal. మనం ఒక బిజినెస్ రన్ చేయాలన్నా, ఒక ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేయాలన్నా, ఐ మీన్ ఈవెన్ ఇట్స్ ఎ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్, ఈవెన్ ఇట్స్ ఎ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్, ఈవెన్ ఇట్స్ ఎ పార్ట్నర్షిప్, ఆర్ ఆర్ ఈవెన్ ఇట్స్ ఎ ఫౌండేషన్, ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ ట్రస్ట్. ప్రపంచంలో ఏది రన్ చేయాలన్నా, ప్రొఫెషనల్ గా ఏది చేయాలన్నా, ఆర్ ఈవెన్ ఇట్స్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ, దేర్ నీడ్ టు బి ఎ ట్రస్ట్ బిట్వీన్ ఎంప్లాయీ అండ్ ఎంప్లాయర్. ఐ మీన్, ఆ ట్రస్ట్ లేకపోతే మనం ఏది అచీవ్ చేయలేము లైఫ్ లో. వీ కాంట్ అచీవ్ ఎనీథింగ్. Trust is very, very important aspect. I mean, I would consider trust as the driving source of human nature, the driving source of human beings. మనల్ని డ్రైవ్ చేసేదే ట్రస్ట్ అండి జీవితంలో. ఐ మీన్, దెర్ ఇస్ ఎ వర్డ్ సేయింగ్ దట్ నమ్మకం కలిగించుకోవడానికి జీవితకాలం పట్టిద్ది. ఐ మీన్, అదే 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 నమ్మకం కోల్పోతే మాత్రం, ఐ మీన్, ఇట్ విల్ టేక్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ టు రీగైన్ దట్. ఒక్కసారి నమ్మకం కోల్పోయి ఉంటే మనం తిరిగి సంపాదించుకోవడం చాలా కష్టం అండి, ఎవరి జీవితంలో అయినా సరే. ఐ మీన్, ప్రొఫెషనల్ అండ్ పర్సనల్లీ ఆల్సో. ప్రొఫెషనల్ గా తీసుకుంటే, ఐ మీన్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఇష్యూస్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ ఆన్ ట్రస్ట్. ఐ మీన్, ఎగ్జాంపుల్, ప్రసాద్ సెడ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అండ్ లవ్ మ్యారేజ్. That's really a good example and very thought provoking example. It's very good. I mean, as my views are also correlated with that. And when the trust is high with other persons, with others, మనం అవతల వ్యక్తిని నమ్మినప్పుడు, తన మీద ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంచినప్పుడు, తన మీద ఎక్కువ విశ్వాసం పెట్టుకున్నప్పుడు, we express our thoughts, we express our reactions, what we are going through in our mind, what we are going through our lives, and we also express our opinions. We express that information, we express our ideas, we express each and everything to that person. మనం ఒక వ్యక్తిని నమ్మామంటే మన సర్వం చెప్పేస్తామండి, మనకే తెలియదు. ఐ మీన్, మనకే తెలియకుండా చెప్పేస్తాం. దట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ మ్యారేజెస్ రిలేటబుల్లీ. ఐ మీన్, యూ కెన్ సీ దట్ if you marry someone, or if we are in love with our parents and
parents are in love with us, if they are treating well with us, we explain them everything. ప్రతి ఒక్కటి షేర్ చేసుకుంటామండి. అది ఎందుకో తెలుసా? నమ్మకం. మనల్ని అర్థం చేసుకుంటారు అనే నమ్మకం మనకు కలిగింది కాబట్టి. ఆ అర్థం చేసుకుంటారు అనే నమ్మకం మనకు కలిగినప్పుడే మనం ఏదైనా షేర్ చేసుకుంటామండి. ఐ మీన్ we express our ideas also with someone. మన ఐడియాస్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామండి. ట్రస్ట్ అనేది కోల్పోతే మాత్రం when the trust is low, we don't express our thoughts. మనం చెప్పటానికి కూడా మన మైండ్ ఒప్పుకున్నా కూడా మన మనసు ఒప్పుకోదండి. We feel evasive, we feel dishonest, we feel inconsiderate to express our thoughts or feelings or opinions to some other persons. Trust is built on the character of other person అండి. ఒక వ్యక్తి యొక్క క్యారెక్టర్ మీదే, ఆ క్యారెక్టర్ ని బట్టే ఆ నమ్మకం అనేది బిల్ట్ అయింది. we should have to see that honesty in their intentions, whether the person's intentions are true or not. We have to observe that. I mean చాలా మంది అనుకోవచ్చు this is a theoretical observation or psychological observation, whatever it may be. I mean, for me, in my observation, this is all fact only. I mean, I observed so much, and I observed many people and many issues. ట్రస్ట్ కనుక కోల్పోతే మాత్రం ప్రపంచం ముందుకెళ్ళండి, అండ్ society will collapse, our culture will collapse, ethically, morally, socially, psychologically, philosophically, financially. I mean, everything will be collapsed. ప్రపంచమే ఆగిపోయిందండి. I mean, we can't run anything. That's the importance of trust in human life. Sorry. We can share our resources with our trusted persons. We can divide the work together if we have good communication and good trust between us. మనం అవతల వ్యక్తిని నమ్మినప్పుడు we can share our ideas and we can divide the work. I mean, ఎందుకండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నప్పుడు, ఒక బిజినెస్ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకున్నప్పుడు, ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ, the trust is built on the employee's character and honesty. ఒక ఎంప్లాయర్, ఒక యజమాని తన కింద పనిచేసే వాళ్ళని నమ్మితేనేనండి ఆర్గనైజేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యేది, అండ్ వాళ్ళు కూడా అతన్ని నమ్మితేనేనండి. ఐ మీన్, కోరిలేటబుల్ థింగ్ ఇది, ప్యారలల్ గా జరుగుతూ ఉండాలి. ఐ మీన్, ఎక్కడ క్రాక్ వచ్చినా కూడా మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోయిందండి. దర్ షుడెంట్ బి ఎ క్రాక్, షుడెంట్ నీడ్ టు బి ఎ క్రాక్. అది గనక ఒక్కసారి వచ్చిందంటే మాత్రం none can do anything. I mean, we are seeing nowadays, can't we are seeing the people who married at the courts, and we are seeing the trust issues between parents, and we are seeing that. I mean, the only thing I should say that is, without trust the world will collapse. That's what I want to say. And other thing, I mean, నేను ఈ ఎమోషనల్ మేనేజ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ సిరీస్ ని ఎందుకు, I mean, I consider this as privilege to bring awareness to the society అని ఎందుకు నేను ఇది చేశానంటే, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్, ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ గా ఈ సిరీస్ ని నేను ఎందుకు ఎంచుకున్నానంటే ఆర్గనైజేషన్ కి, I mean, the motto of this for your organization, wing of writers voice is, I mean, మన యొక్క ఐడియాలజీ, థాట్ ప్రాసెస్ అనేది ఒక స్టెప్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలండి, ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి, అడ్వాన్స్ అవ్వాలి. హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క ఐడియాలజీ ఎప్పుడైతే అడ్వాన్స్ అయ్యిద్దో అప్పుడే మన థాట్స్, మన ఐడియాస్, మన ఆలోచన విధానం మారిద్ది. మనం కొత్త రకంగా ఆలోచించడం మొదలు పెడతాం. దీనికి ఇది ఎట్లా సింక్ అయ్యిద్ది అనే డౌట్ రావచ్చు. ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకోబోయేదాకా ఎలా రన్ అవుతాడండి? ఈస్ కంప్లీట్లీ రన్ బై హిజ్ ఎమోషన్స్, బై హిజ్ ఆర్ హర్ ఎమోషన్స్. ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ కంప్లీట్ గా నిద్ర లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకోబోయే లోపు తన ఎమోషన్స్ మీదే రన్ అయిద్దండి హ్యూమన్ యొక్క బ్రెయిన్, హ్యూమన్ యొక్క మైండ్. ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్. ఆ ఎమోషన్స్ ని ఎప్పుడైతే మనం అర్థం చేసుకొని మనము వాటిని ఒక 75%, 80% అర్థం చేసుకొని మన కంట్రోల్లోకి అవి తెచ్చుకొని మనం ఎప్పుడైతే ముందుకు వెళ్తామో, ఆ విధంగా మనం ఆలోచిస్తామో, ఆ విధంగా మనం అనలైజ్ చేసుకొని, రేషనలైజ్ చేసుకొని మనం ఆలోచించడం మొదలు పెడతామో, then our ideologies will change, our thought process will change, youth will come forward. We should have to bring that awareness, youth and kids. I mean, they are the future generations,
and we are youth present generations and the kids they are future generations. మెంటల్ గా ఐడియాలజికల్ గా థాట్ ప్రాసెస్ అనేది మారాలండి. దట్స్ మై మోటివ్ రియలీ. ఎప్పుడైతే మారిద్దో అప్పుడే మనం ఒక స్టెప్ ఇంక్రీజ్ అవుతామనండి. హ్యూమన్ యొక్క ఐడియాలజీ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. ఐ మీన్ మెనీ literates, poets, thinkers, intellectual thinkers, philosophers, many revolutionary people fought about this. I mean, human advancement and equality in this world. వాళ్ళందరూ ఆ 10% ఆఫ్ ద పీపుల్ దే వాళ్ళు ఫైట్ చేశారు కాబట్టి ఈ రోజు మనం ఎలా ఉన్నామండి. మన ఐడియాలజీస్, మన థాట్ ప్రాసెస్, మన థింకింగ్ పవర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి మనం మారేవండి. లేకపోతే మనం ఇంకా ఆది మనం లాగే ఉండేవాళ్ళం. ఐ మీన్ ప్రపంచం అడ్వాన్స్ అయినా మనం ఇంకా ఆలోచన విధానం ఇంకా ఆది మానవం లాగే ఉండేవాళ్ళం అండి. నన్ను అడిగితే నేను అదే చెప్తాను. ఈవెన్ దో the motto of this organization or theme of this organization will be successful or unsuccessful, we and our only motive is to bring an awareness in every human being. I mean, it will happen over 2000 years, maybe we can say that. అప్పుడు వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఐడియా ఇప్పటికి ఇంప్లిమెంట్ అయిందండి. మనం ఇప్పుడు మాట్లాడేది మేబీ 2000 ఇయర్స్ తర్వాత అయినా, ఐ మీన్ ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్. వై డోంట్ వి హోప్ అబౌట్ ఇట్? వై డోంట్ వి కన్సిడర్ ఇట్? ఐ మీన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. నేను అందుకే మెయిన్ గా ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై వ్యూస్ అండ్ ఐ వాంట్ టు indulge into every human being's mind to express, to bring an awareness. I mean, human being యొక్క ideology, we should have to improve that. We are still going backwards. I mean, I think we're still going backwards. We have to go forwards. I mean, in my opinion. And one final point, there is an interconnection between self belief and trust. ఆత్మవిశ్వాసానికి నమ్మకానికి చిన్న కనెక్షన్ ఉందండి. మనల్ని మనం ఎప్పుడైతే నమ్ముతామో we can do wonders. ఆ ఆత్మవిశ్వాసం అనేదే నమ్మకంగా మారిద్ది. ఆత్మవిశ్వాసం అనేదే నమ్మకంగా మారి ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ని ఏదైనా చేయటానికి ప్రవోక్ చేసింది. దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ బిలీఫ్. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ థియరీ సెట్ బై మై ఫాదర్. దట్స్ వై I would like to, I always wanted to accept this ideology in a platform, and today I got the privilege to express this particular view, and that's it. Andy, thank you very much for the speakers. Spoke really well. I mean, it's a privilege to have you both, and thank you very much, Raju and Prasad. And thank you everyone for joining here. Thank you, Andy. And I would like Gautami to take over the proceedings. Thank you. Yeah, that's great. And I request Sujit to conclude this topic for today. Yeah. Yeah. Definitely. Thank you. చాలా 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 ఫిలసాఫికల్గా, థియరాటికల్గా అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా ఒక విషయాన్ని ఉన్నదన్నట్టుగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఫ్లాస్ ఏంటి, దానిలో ఉన్న మంచి చెడులు ఏంటి, అది ఏది ఎలా చేస్తే ఎలాగా బయటికి వస్తుంది అని చెప్పడం అనేది చాలా సంతోషం. ఇట్స్ రియల్లీ a great moment for all the viewers and the speakers, because I truly believe that everyone over here, neither Sujit nor Sharon, neither Gautami nor anyone else, we are not intellectuals. We are here to hear, to acquire. We are here to hear and to acquire. What leads us while listening? Listening helps to
acquisition, and majorly the topic trust is a great element. ఒక మనిషి మీద ఒక మనిషికి ట్రస్ట్ ఎలా వస్తుంది అన్న విషయాన్ని శరణ్ అన్న చాలా బాగా చెప్పారు. రియలీ ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ దట్ వాట్ యూ సెడ్ బ్రదర్. వాట్ లీడింగ్ ద present, the now generation that not believe themselves, ఏది వాళ్ళని తక్కువ చేసుకోవడం కంటే సెల్ఫ్ ట్రస్ట్, అది చాలా దారుణమైన పరిస్థితి. నాట్ బిలీవింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఫస్ట్ యూ మస్ట్ బిలీవ్, దెన్ ద వరల్డ్ మస్ట్ బీ at your feet. You should believe yourself. This is what our Sharananna and Prasad, Raju Anna said. Why we are gathered here? We gathered here to aware, to give an enlightenment, not a motivation, an enlightenment, an awareness regarding all the issues. What are the issues? Trust matters. Trust matters. The world is running through trust. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే మన సోల్జర్స్ వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మనం ధైర్యంగా ఇక్కడ నిద్రపోగలుగుతున్నాం. వాళ్ళు లేకపోతే మనం నిద్రపోగలమా? చిన్నపిల్లడిని అలా పైకెత్తి అలా చేతిలో పట్టుకుని అలా పైకెత్తి అలా చేతిలో పట్టుకుని వెళ్తున్నప్పుడు ఆ పిల్లడికి భయం వేయదు. ఆ పిల్లడి ధైర్యం ఏంటో తెలుసా? పిల్లడి ట్రస్ట్ ఏంటో తెలుసా? మై ఫాదర్ ఆర్ మదర్ ఆర్ గోయింగ్ టు క్యాచ్ మీ, నాకేం ప్రాబ్లం ఉండదు. సో బిఫోర్ ట్రస్టింగ్ అదర్ పీపుల్ యూ ట్రస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. బిఫోర్ లవింగ్ అదర్ పీపుల్ యూ స్టార్ట్ లవింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. బిఫోర్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ మీకు మీరు సమకూర్చుకోండి, అప్పుడు పక్కన వాళ్ళకి సమకూర్చొచ్చు అని చెప్పింది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మేజర్గా చెప్పాలి అంటే ప్రసాద్, యూ గివెన్ అ వండర్ఫుల్ లెక్చర్. రాజు అన్న, యూ ఎన్లైటెడ్ us. Sharan, my brother, you are fabulous at what you said. And so before concluding this program, సో కొన్ని అనౌన్స్మెంట్స్ కూడా చేద్దామని ఆలోచనలో కూడా మేము ఉన్నాము. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ టుడేస్ ద Day 3 Emotional Awareness Management Series of For You, a Human Empowering Platform. And really it's an auspicious occasion for having both beautiful speakers and the beautiful lectures, the enlightenment lectures for us. And next, what are the major announcements that we are going to give? Announcements, sir. As we said first, స్పీకర్స్ కూడా మనం సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తున్నాము. స్పీకర్స్తో పాటుగా పార్టిసిపెంట్స్ కూడా, ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్, ఇది యూట్యూబ్లో కూడా రన్ అవుతుంది కాబట్టి యూట్యూబ్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చెప్తున్నాను, గూగుల్ మీట్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చెప్తున్నాను. లాస్ట్ డే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆల్ న్యూ దట్ రైటర్స్ వాయిస్ is having recognition from government. And I personally have an opportunity to give and to sign it out. It's an out statement that I decided, because నేను ఆలోచిస్తుంటే నాకు గుర్తొచ్చింది. బికాజ్ చాలామంది వాళ్ళ టైంని ఇక్కడ వెచ్చించి ఏం చెప్తున్నారో వినేవాళ్ళు చాలామంది, కానీ అది యూట్యూబ్లో కానీ అటు ఇటు కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క దానిలో అటు ఇటు కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉండకుండా ఉండవు. ఆ కాన్సెప్ట్లో కూడా మేము ఆలోచించి ఎవరైతే లాస్ట్ డే మనకి ఆన్లైన్లో, మనకి ఇక్కడ గూగుల్ మీట్ ఆన్లైన్లో ఉంటారో వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ అనేది వస్తుంది. సో ఈ అనౌన్స్మెంట్ అనేది మనం ఒక నోట్గా కూడా మనం బయటికి తీసుకురావడం రేపు ఎప్పుడు చేస్తున్నాం మనం, ఎప్పటికల్లా బయటకు వస్తుంది అనౌన్స్మెంట్? Tomorrow it will be